I hope that everybody is here in the class now. I hope interval is over. We are just going to discuss those questions that given in here is in the yeah the case of total internal reflection. We are going to discuss all the questions what we want to do it here in the total internal reflection case. Are you ready for do that? I gave you extra 2 minutes even for the interval. So you are supposed to be here now. Haridhan? Okay. ළමයි මං අපි අත්වල නැතිව දෙයක් තමයි එක ලෙසන් එකක් ඉවර වෙලා අලුත් ලෙසන් එකක් පටන් ගත්තී මොකක් හරි හේතුවක් මත දැන් බලන්නකො මෙකැනික්ස් වල ඉඳන් waves simple harmonic motion පටන් ගත්තා මට මෙන්න හිටපුන්ගෙන් half physics හරි ඊළඟට waves ඉවර වෙලා ඉවරලා fix පටන් ගන්නකොට මම දන්නේ දෙතුන් දෙනෙක් physics ඇයි එහෙම කියන්න මම දන්නේ නැහැ මොකද මේ ලෙසන් එකක් අපි ඉඳලා ඉන්න බෑ ගොඩක් අය දැන් ඔයාලා හිතනවා waves එකේ අනිත් ප්‍රශ්න ටික නැහැ කියලා questions කරන්න දවස් 3ක් විතර දැන් ඊට වඩා තව කොහොමද දාන්නේ කියන්නේ we can't extend more than that then nothing so it is really hard so that's why we have to do the paper class එකේ තමයි questions පුළුවන් තරම් අපි discuss කරන්නේ ඒ class එකේ නෙමෙයි theory ටික කරලා අමාරු ප්‍රශ්න ඉදිරියට ඒ ටික කරන්නේ නැතුව අමාරු ප්‍රශ්න කීපයක් කරා ඔයාලා තීරණ ගන්න තරම් අපි එනම් තව දවස් 4ක් විතර ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ ඒක හොදගන්න ටයිම් එකක් නැහැ නේ අපි මේ මොකද සිලබස් එකට අවුරුදු 3මාරක් විතර ඒක කරන්න බෑ ප්‍රැක්ටිස් තේරුණාද ලෙසන් එකට එන්නේ ඒකයි අමාරු ප්‍රශ්න අතර පාන එකක් හතක් කරනවා කරලා ඉවරලා ඒක පාඩම් තේරුම්යක් නැහැ ඒක තමයි පේපර් ක්ලාස් කියලා එකක් තියෙනවා දැන් ළමයිගේ දේවල් ටික අපි පොඩ්ඩක් disappoint වෙනවා අතට state two conditions that required for total internal required occur. One is how to travel from denser medium to where? Denser medium to where? Number two, how to exceed what? Critical angle. Explain why glass 45 prism is preferred over mirror in the production of telescope. Right. මෙන්න මේ කතන්දරේ ටිකක් දිග තියරි කතන්දරයක් තියෙන 45 කියන එක. So I have explained everything in that point. අද theory tube ඉතින් මේ theory tube එක ඔයාලා read කරගත්තොත් හොඳයි. Here is not a separate theory tube. Today I can send you see මෙන්න මේක ඉමේජ් තීරුවේ කියව ගන්න ID එකදී ඉරයි කරනකොට හොඳ වෙන්නේ. right මේකදී අපිට ඕන කරන විදිහට ගන්නට ගන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික ඒකදී refer to the diagram below to answer the question number 3 now have to look at way A and the angle is Y way B and the perspectives and A okay say what are the what are rays A and B respectively? A is the incident ray, meanwhile B is the refracted ray. And calculate the angle of incident. Asking of angle of incident. Incident is this one. It is 40 degrees. So refraction එක අහලා නැහැ. well ඉතනදී මෙයාව නැහැ. You can't get this 50 if you apply like n1 sin 50
completely wrong because we always need to get the angle in contact with what? In contact with. Always we have to get the angle which is in contact with normal. හරි normal එකත් එක්ක contact වීම කියනවා තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා ගන්නේ. What are the rays? The refractive index of perspex is 1.59. Calculate the angle of gamma 0, gamma naught. මම මෙයාව approximate කරලා ගන්න 1.5 කියලා නැත්තම් අමාරුයි ගන්න කියලා. කරදරයිනේ. මම ගන්නම් මේ මවුලක් නෑ. So have a good look at again the same similar type of thing. I have to apply like n1 sin I equals to n1 sin I is equals to n2 sin R. n1 is what? 1 into sin what? Sin value of 40. Sin 40 is equals to 1.5. මෙයා 1.5 කරා times sin gamma naught. Okay, now what can I do is like sin 40. So sin gamma is equals to 1 is just 1 sin 40 divided by 1.5. Let's get what is that sin 40 from the stuff here. Sin 40 is 0.6428. This one 0.6428. Value is, you can see here, 0.6428. The value is 0.6428. 0.6428 divided by 1.5. හරි. මේකට මම අර ඉස්සෙල්ලා කියනවා වගේ අපිට ඕන කරනවා logarithmic table knowledge එක use කරන්න. ඒක හරීම tedious method එකක් නිසා මම දැන් මේ මගේ channel එකෙන් කරලා පෙන්නනවා. 0.6428 divided by 1.5. Answer is 0.4285. Answer is what? 0.4285. I need gamma. So 0.4285 sin inverse. Sin inverse. So let's go for sin inverse. 0.4285. एक बार තමයි 424242. Okay. 4195 is here. Answer for 4195 is here. 4195 is here. That is like 48 degree. I need 5 needs to 48 minutes and 2 minutes 50. 50 out of what? 2450. Answer is 2450. Answer is 24 degree 50 minutes. I hope you understand how I do it. Okay, Raman? මම කැල් එකේ පොඩ්ඩක් ගහලා බලන්න. ඕකම. පොඩ්ඩක් බලන්න sin 40 over 1.5. Sin 40 over
0.4285 එක හරියට එනවා. sin inverse ගහලා බලමු. sin inverse 0.4285. I get the answer of 2522 කියලා එන්නේ. මම මෙතන මොකක් හරි රීඩ් කරද්දී අවුලක් තියෙනවා. අපිට ඉක්වත් මොකක්ද කියලා බෞද්ධ කියලා බලන්න. shit. 41 නෙමෙයි 42 එකනේ යන්න ඕනේ. මම පොඩි අවුලක් කරලා නෑ මම ළමයි. අවුලක් කරලා නෑ. ඔව්. මම පොඩි අවුලක් කරලා. මමයි අවුල කරලා තියෙන්නේ. 4285 විදියට මේක හම්බ වෙනවා. 25 ඒ කියන්නේ කීවෙනි ලයින් එකේද? ඕ ඉතින් කීයක් මදිද? 85 වෙන්න කීයක් මදිද? 12ක් මදි. 1 yeah yeah your answer is correct. 25 25 degree 22 degrees. Very good. රීඩ් කරද්දී පොඩි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට වැඩි එකක් සිදු කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි නේද? ඒ කතන්දරේ මොනවා තේරෙන්නද කියලා ගත්ත වීඩියෝ ඔක්කොම. Next, have a good look at. Let's do only critical angle of perspex. Critical angle එක. What is the critical angle? Sin c equals to 1 over n. The previous one, what is the critical, sorry, refractive index? We have another 1.5. Okay, here the 1.5. It's like 1 over 1.5. So I might get a certain value. So 1 over 1.5. මම මේක දාලා ඉන්නේ මගේ කැලේ එකකින් හදනවා නැත්නම් මේක හරි අමාරුයි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කරදරයි නේ 1 or 1.5 and get like 0.667 අයව අතර so I want to get the sin inverse of this one. Now what I need is I need sin c. I need c. C equals 0.66666 times sin inverse. So I get like 41 degree 48. The answer is 41 degree 48 meters. මේ කතන්දරේ අපැහැදිලි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඩබ් ගාලා අහන්න. අපැහැදිලිද පැහැදිලි? ගමෙමු. ගමෙමු. හරි හරි 45 පොඩි වෙනසක් නේ. මොකද මම 66 කියලා ගත්තේ ඔයා 67 ගන්නත් එතකොට ඒ කියනවා කැලේකට ගහපුවම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා වැඩි වෙනවා. හරි. දැන් අපි ඔන්න මම හදලා පෙන්නන ඔක්කොම ටික අපිට වෙලාවම තියෙන නිසා
අපි පොඩ්ඩක් එක්සෑම් ගානක් කියලා බලමු. A level. This one. 2002. වර්ණ වේව එකක් නිසා හොයාගත්තේ පාස් පේපර් බුක් එකකින් ගත්තේ. ටිකක් ඉතින් සවුත් විදියට තියෙන්නේ. ඔක්කොම අල්ලලා ටයිප් කරන්න ඕනේ කවරි ගම්මත්. හරි. මේ වැඩේ try කරමු. අමාරු නෑ. මේක හරි ලේසි කේස් එකක්. But you have to have a really good but knowledge of what is it called? This thing. Geometry. Geometry තමයි අවුල් යනවා කියන්නේ. හොඳයි ළමයි. ඉබෙත් තීරුවේ වැඩේට බහින් කොටස් ගාලා පාස් පේපර් ගන්න අපි හදපු එකයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා විභාගෙට දෙන්න සූදානම්. දැන් ඔයාලගේ ස්කිල්ස් වැඩි වෙනවා. දැන් පාස් පේපර් ප්‍රශ්න ගොඩක් කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකක තියෙනවා. පැය භාගයක ගානක් පැය කාලක් දෙන්නම් මොකද ඊට වඩා දෙක තේරුම් ගන්න. I will give you 15 minutes for you. නේද? දැන් අපේ ලින්ක් එකේ තියෙනව නේද ප්‍රශ්නේ? මම මේ ප්‍රශ්න ටික වෙනම දාලා තියෙනවා. ලින්ක් එක දැන් පොඩ්ඩක් මම දාලා නැහැ වලට. නාඩියක් දෙන්න මම දානවා. Sorry, I sent you. Get it from your WhatsApp. I sent it to WhatsApp. හැමෝටම මේලා WhatsApp access එක තියෙනව නේද? I hope that everybody has the WhatsApp access now. නැත්නම් විතරක් Zoom එකකින් යවන්න හැමෝටම තියෙනවනේ. සිද්ධියක් දානවලක උණක් නැත්තම් නැහැ කියලා. Hey. හරි කරින්නේ. Send it to Zoom. ඒ දාන දුන්නේ නැහැ කිසියවලක් නැහැ. Okay, ඔන්න Zoom එකකින් එනවා. ටක් වෙලා යයි එන්න. දැන් සිග්නල් චූට්ටක් අවුල් වගේ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් හරි ස්ලෝ එකේ ඉන්න. It's still in sending status. It will reach to you. It may take like 1 minute something. හරි. එතකන් ඔයා මේ බෝඩ් එක දිහා බලාගෙන කරන්න. එතකන් බඩේ ගිනකන්. Just minimize the device. I'm turning on the timer. See, now you can see the board here. The board එක දිහා බලාගෙන කරන්න බැරි වෙන එකක් නෑ. A monochromatic ray of light is falling on with the angle of theta on a long glass block ABCD and a refractive index of 1.6 placed in air as shown in the figure. Consider only the rays falling on the surface AB after the refraction at the surface AB. Right? Rays falling on surface AB. Sorry. Consider only the rays falling on the surface AB after the
refraction at the surface AD. එත වෙලා පස්සේ refract වෙලා එනීම ටික තමයි. It is from a rare to dense medium. What happened here is definitely refracting to here. නැමෙනවනේ. It will definitely refract like this. කරන්දර එච්චරයි. මේ යන්න ඉස්සරගෙන ආවට යන්න දෙන්නේ නැහනේ. refract. එකයි දෙක අදින්න ඕනේ නැහැ. මම මේ නිකමට මතක් කරන්නේ නැද්ද? ඕනේ ඒවා අදින්න. එතකොට කරදරයි. Right. This is what are. Find the critical angle for the glass. What I'm going to do is n equals to 1 over sine c. C equals to 1 over n sine inverse. So C critical angle is 1 over 1.6 sine inverse. මොකද 1 over 1.6 කියලා කැල්කියුලේට් ගන්නවා මගේ. තත්පරෙදිද 1 over 1.6 is equals to 5 over 8 times 0.65625. 0.625 0 good one. Okay. You have to find where that C is locating. Sorry, sine inverse. I will find that out. (38 degree 40 minutes). Answer is 38 degree 40 minutes. Did you get this answer? Guys, let me know. What මාව ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක්වත් තියෙනවද? Yeah, okay, great. Now the next thing is show that the ray must undergo total internal reflection at AB for all possible values of theta. 3757 take off then make up. මොකක් හරි වරද්දලා. හරි. It asks like for any angle of theta. Right. Have a good look at it. This is 90 degree. You have to consider this triangle. I am going to consider this triangle only now. This triangle only. හොඳට බලන්න. Like this. Triangle only. Okay. So you should know that this is theta, this is r. So if these are, this one is also r, right? Alternate angle r. This one is something. This angle itself. If this is x, this angle is also x. Right. For any, what is the biggest angle? What is the biggest angle that may create here? Well, the angle like a podi if this angle gets smaller, x become bigger. There no angle like a reciprocal if this angle drop, this angle increase. Because why? This angle x is what? 90 minus r. If r decrease, x definitely increase. Can you understand that? Can you understand that? හරි නේද? හරි. අපි දැන් දන්නවා glass වලට critical angle එක 38 degree. හොඳයි. If you send any bigger angle, any angle, it is going to get refracted more towards this normal. මම මේ angle එක ලොකු කරන්න මෙයා මේ normal එක පැත්ත බැහැරෙනවා. So it is a problem. So you have to be you.
If your angle is very small, definitely no problem. This angle will create a very big angle, more than critical angle, definitely total internal reflection. So you have to think. So what is the smallest, biggest possible? If the R is bigger, when R got getting bigger, this X angle becomes smaller. ඒක critical angle එකට වඩා small වෙන ගමන් වැඩේ හරි. ඒක වෙනවද කියලා බලන්න. So what is the biggest angle it can provide for here? Theta big. Theta bigger, biggest angle provide when you will enter the wave along the normal. Sorry. Common interface එක දිගේ 90 degree දාලා ඉවුවා. අන්න මෙතන හැදෙන ලොකුම angle එක හදනවා. What is that angle? That is critical angle. මෙයාට හදන්න පුළුවන් ලොකුම angle. අර්ථ ගන්න පුළුවන් R biggest piece equals to critical angle. ඊට වඩා ලොකු කරන්න බෑ. Okay. Now write x smaller. Smallest x. R bigger than the x වෙන්න පුළුවන් small value is 90 minus critical angle what 38 degree 40. එන්න පුළුවන් පොඩිම angle එක විදිහට x smaller තමයි එන්න පුළුවන් පොඩිම එක. This one is bigger than 38.40. එහෙනම් මේ angle එක විදිහට ගන්න. මෙයාගේ හදන්න පුළුවන් පොඩිම angle එක. critical angle එක උඩ ලොකුයි. එහෙම නම් total internally reflect වෙනවා නේද? මේක තමයි තේරුම් නැත්තම් ඔතන හරිද? ඕක ඔළුව පැටලෙන්නේ මේ maths බැරි කෙනාට. මතක තියාගන්න optics විනාසයි මේ geometry කරනවා. හැබැයි geometry වල තියෙන proving කරන්නේ නැහැ. basic rules ටික මතක තියෙන්න. triangle rules, parallelogram rules. ඒ rules ටික තියෙනවා. tangent rule කරනවා. proving කරන්නේ නැහැ. proving කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒක basic shapes. තේරුම් නැති අයට මම ආපහු one shot තව පාරක් කියලා දෙන්නයි අහන්නේ. ඔව් උනා මම කියලා දාන්න. If you understood well, just tell me you understood that. If not, I will. Understood. Can I get understood? Can I get it? Mama, I met that. Am I understood that the hey, hello? Oh shit. They don't reply me. When theta is 30 degree, calculate the angle of refraction at surface AD. Now, about geometry වලින් නාන්න යන්න. ඒක දාන්න. When theta is 30 degree. Angle of refraction at AD. මෙතන මනින්න නම් ආයෙත් මොකක්ද විතර දාන්න. ආපහු පොඩි ගානක් තියෙනවා. කලින් එක හදන්න බැරි වෙච්ච එක නිතුණත් මෙතනින් තේමක් ගන්න බෑ. We asking about this angle R. AD. AD means this surface. ඔව් කියලා යන්නේ හොඳට කරලා මේක හදාගන්න බැරි එකට හදන්න chance එකක් තියෙනවා. N1 sin I is equals to N2 sin I. Is N1 angle of incidence at AB. That's what that counts. 1 into sin 30 is equals to last one is 1.6 sin R. Sin R is equals to sin 30
over 1.6. Sin 30 means 0.5 over 1.6. Then we can put a channel on the 0.5 over 1.6 is equals to 0.3125. But 18 degree 12 minutes. Answer is 18 degree 12 minutes. I got that before. This one, then we are Katangare Karando. So you have to draw the trace. Firstly, let me draw the box. Thirty degree. It is saying like 18. Sorry. It says that 18 degree 12 minutes. So I need this angle, I2. So how to get it? This angle is 90, so you can easily get it. I2 is equals to 90 degree minus 18 degree 12 minutes. See, what is happening here is there is a triangle here. In the triangle, this angle is 90 degree. This angle we know that 18 degree 12 degree. And this one is the one asked. So you know that whole in a triangle, if angles are like x, y, and z, x plus y plus z equals to 180. So in that sense, 18 degree 12 plus this 90 plus that unknown angle I2 is equals to 180. So I2 is equals to 180 minus 90 minus 18.12. We can with a 90. 90 minus 18.12 is like 71 degree. What is it? 12, 48. 71 degree 48. I2 වල වැලියු එක එනවා IAB කියලා දාන්නකො 71 degree 48 minutes. ඒක තේරෙන්න ඕනේ හැමෝටම. ඔව් සරි නෝදයි. එන්න බං පොඩිම ළමයා වෙ කරන්නේ. පොඩිම ළමයා නෙමෙයි. දෙවනි පොඩිම ළමයා. කවුද මේ Imet boy. Imet boy apa yang silent? Imet, are you there? තේරෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට? Not 100%, but still watching the recording. Okay. ඒක එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන්නේ. Regular A level නම් එක්කත්. දැන් ස්ටඩි කරන්න ඕනවාට ඔගේ මැත්ස් ටික මම හිතන්නේ බැරුව ඇති. ඔයාලට මැත්ස් ද අවුල තියෙන්නේ ෆිසික්ස් ටික. එමෙ
Is that the mathematics problem for you or the physics? Physics, there's not a big physics here. මේ ඇතුළේදී නම් මේ sin costan ඔය දාන්නේ maths එක. මේක physics එකේ මහා දෙයක් නෑ sin I sin r. ඒක කිසිම දෙයක් නෑ. I told you in this optics lesson the key is this equation. N1 sin I is equals to N2 sin R. This will determine the fate. One is the where medium, other one is the lens medium. Physics here. Physics sorry. If the space above the surface AB is filled with the right equation is in the right situation. Critical angle critical angle එකත් මහා දෙයක් නෙමෙයි. ඒකත් අරකම තමයි. Let me see. So N1 sin I equals to N2 sin. Now that N1 means in the critical angle situation, we just assume it like N1 assuming to N. N2 is just 1. What තමයි වෙනස වෙන්නේ? මේ equation එක තමයි ඔකෙත් තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න. Instead of N1 I use N. Instead of sin I use sin C. N2 is 1. Sin 90. Sin 90 is again 1. N sin C is equal to 1. N equals to 1 over sin C means not an alien equation. It is just a derivative of this one. Instead of this equation, you can still use this one and get the answer without using this. ඒකම තමයි මේ තමයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. මොකද මම අර apparent shift around එක කතා කරන්න ගත්තේවත් නැහැ. optics ටික ඉතින් හදලා දෙන්න. අනේ ඒකම දේ තමයි යෝගේ quality එක කරන්නේ. If the space මේක beam build කරනවලු refractive index එක වෙන තියෙන medium. Filling above like this. Here AB is AB, DB is 1 n equals to 1.7 here. Now draw the ray diagram after calculating the angle for 30 degree. Sorry, 30 degree වලට calculate කරානේ. ඒකම තමයි මෙතෙන් දෙන්නන් ඉන්නේ. කිසි වෙනසක් නැහැ. We got this angle as what? 71 degree something 40. Now you have to see whether this one is exceeding. Okay. අපෙන් අහන්නේ draw කරන්නේ. අපිට එක්ක මෙහෙම දාලා draw කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම දාලා draw කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම draw කරන්න පුළුවන්. We don't. දැන් මුලින්ම බලනකොට මෙතන තියෙන critical angle එක හොයලා මේ surface එක වෙනම එකක්. So it is going to be n1 over n2 equals to 1 over sin θ. දාලා බලන්න. critical angle එක clear තියෙනවා. This is 1.6. This is 1.7. Critical angle ආයි ගණන් කරන්න දෙයක් නැහැ. Rare medium to X medium යන්නේ. This is the rare medium. This is an X medium. එහෙනම් ආයි critical angle ගණන් කරන්න දෙයක් නැහැ. යා මෙහෙම යම් දාපු එක total internal impact නා කලින් පාර index නැහැ මෙතන. දෙපණි ඉතින් ඇතුළට project එක තේරෙනවනේ. Because N2 is larger than of N1. So now TIR, total internal refraction. So when towards normal,
normal after refraction. නිකන් හරි මෙතන 1.7 නැතුව 1.5 වගේ එකක් තිබුණා නම් අපිට critical angle හොයලා බලලා critical angle එක පන්නලාද නැද්ද කියලා හොයලා දැන් මෙතන පන්නලාද නැද්ද කියලා බලන්න දෙයක් නැහැ. that ගමන් වෙනවා if it is dense medium than this there will be no photon electron reflection take place. මට කියන්න overall for the first time the first time actually with lack of math knowledge, lack of trigonometric knowledge, lack of what is it called? Yeah, trigonometry and logarithm, lack of kind of geometric knowledge. It is really hard for somebody to understand this on the spot. How about at the percentage wise? You understand 10%, 20%, to like 100%. If it is well above 40%, වාගේ understanding එක කොහොමද මේ question එක මේක 11 question එක වාගේ understanding එක above 40% ඉන්නවද 10% වගේද 9% කට්ටිය දාගෙන යනවා like 60%. 50% is more than enough of the understanding. Others, මොකද ටයිම් එකේ හදනවා අයින්ස්ටයින් මොකද මාත් තේරුම් කරන්දී මේ ගාන අපි හදුවා මට ඉතින් මට නිකන් පිස්සු වගේ වුණා මට එකපාරට මම මේ අපිට කරලා මේ වගේ 1 by 1 කියලා දුන්නේ නෑනේ එයාලා බෝඩ් එක ගාවට එනවා හරි මෙහෙම ස්මාර්ට් බෝඩ් කතන්දරක් නෑ දෙමෙනවා මේක ගත්තා එක තේරුණා මේ මං කරා වගේ මේ මෙයා පොඩි වෙනවා අරයා ලොකු වෙනවා ඉතින් දෙයක් කරලා දුන්නේ නෑ ඒක පාරකම කිව්වා බෝඩ් එකේ දාගෙන ගියා ගත්තා මෙතන ඇන්ගල් එක ඇන්ගා ගත්තා ක්‍රිටිකල් ඇන්ගල් එක කිව්ව එකපාරට exceeding critical angle දැන් අපිට හිතා ගන්න බෑ මේ critical angle එක exceed වෙන්නේ ටිකක් කරේවත් නෑ අංගෙම නෙමෙයි මේක 1 by 1 කියලා ඉගෙන ගන්න වෙනවා කියලා කිව්වා එනම් මොකක් පුළුවන් කරන්නේ කරන්න ඕනි කිව්වා refracting index එක එයාට ඉන්න පුළුවන් කූම වැලි එක කරලා critical angle එක කියලා හදලා පෙන්නනවා මේව 90 වලින් ආවා එයාවත් දාලා බලපුවා මම මට උඩරි ඇන්ගල් එකක් නේ අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා කියලා ගෙදර ගිහිල්ලා මම ඕක ඩයග්‍රෑම් එක මට මතකයි කොහේ එකපාරට කැඳලා ඇන්ගල් කියලා මැනලා බලලා මම ගෙදරදී කමින් තේරුණා දැක්කත් එහෙම තමයි මම කියනවා වගේ දශමයකම කී තේරුම් යනකම් කියලා දෙන්නේ නැහැ මේ මොන ක්ලාස් එකට ගිහලා බලන්න ඊපස්සේ මොකද කරේ මට මේක යන්න තේරුණා අපිට මොකද මේ ඔය මට ඔය මේ ඇතුලේ ට්‍රයැන්ගල් අඩු කරලා ගන්න එක මහ දෙයක් නෙමෙයි. ආපහු මෙන්න මේ වැඩේ කරා. මේ ලොජික් එක දුන්නේ නැහැ එකපාරටම තාම මෙතන මේ. ඔයාලා මට ඇත්තටම තේරුනේ 20% විතර. ඊළඟ මම තනියෙන් ගේමක් දාලා තමයි හදින් වෙන්නේ. අපේ ළමයි කරන්නේ දැන් මම ඉච්චර හොඳට කියලා. ඊතර තියෙන කිසි දෙයක් ආපහු රිවිව් කරන්නේ කොහේ ඉන්නවද? ඒක විශ්ලේෂණය. අපිට පස්සේ තේරුම් ඉමනේ දිනේකට ඒ නැත්තම් බලනා ඒක කරන්න ඕනේ වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. how to do it. හරිද? මේක තව පාඩයක් තියෙනවා. Now it says if the space above filled with the transparent material refracting is 1.5. Find the maximum angle of theta that the ray could undergo total internal reflection and AB. දැන් ආයිත් කතන්දරේ රිවර්ස් යන්න ඕනේ. මේක මහා ලේසි ගාන. අර බලට බැරුව යන මම බැරුව යන්නේ. එතන මේක කතන්දරේ. දැන් අර කතන්දරේ ඉන්නේ වෙනම පස්සේ
find the maximum value. ඊට වඩා ලොකු වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි. මෙතනදී theta maximum වෙනකොට මම කියවනේ මෙයා ලොකු වෙන්න ලොකු. ඒ ලොකු. PIR technical. Make a critical minimum critical angle එක වෙන්න ඕනේ ඊට වඩා බැන්නොත් case. This is critical angle. I have to find out critical angle 1.5 over 1.6 over 1.5 equals to 1 over sin c. මම හිතන්නේ මෙහෙම එකක් n1 over n2 is equals to 1 over sin c කියලා. හරි. Sin c is equals to 1.5 over 1.6. Sin c is equals to බලමු clear කියලා. So ඉන්නේ ආගෙන ඉන්න 0.5 over 1. 0.9375. So C is equals to 0.9375 sin inverse. So what is the value of C? Let's see. Sin inverse 0.9375. That's going to be like 69 degree 38 minutes. 69 degree 38 minutes. So what about this angle? Now tell me. What is this angle? If this is 90, this is something theta. What about this angle? R. You can just take R. How? R equal to 90 minus theta. R equal to 90 minus theta means 90 minus 69 degree 38 minutes. R is equals to 30 degree. මොකද තේරෙනවද මම මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා මේක හොඳට බලන්න. 1 degree means 60 minutes. ඒක දන්නේ නැත්නම් බලන්න කොහොමද මෙයාට අඩු කරේ කියලා. මම මේක අඩු කරලා පෙන්නන්නකෝ. 90 minus 69. මම මෙච්චරලා අඩු කරනවා වල දන්නේ නැහැ කොහොමද අඩු කරේ කියලා නේ. 30. මේක දුන්නොත් හදාගන්න අමාරුයි. මම මෙතෙන්ට එකක් ගන්න ඕනේ. එකක් මෙයාගේ එකක් කිල්ල ගන්නවා කියන්නේ මෙතෙන්ට 60ක් තියෙනවා. මම 69 දාන්නා. 38 දාන්නා. නෑ එකක් කිල්ල ගත්තාම මෙතන 89. මෙතෙන්ට ඉන්නේ 60. I think 30ක් ගියාම තියෙනවා. 30 ගියාම 30යි. මම එකයි 30 22 කියලා ගත්තා. හරිද? හරි. මෙයා 32 වෙනවා. මගෙන් අහන්නේ I. So what you can do? You can just apply again that equation. අවම තමයි යන්නේ හොද මඩේ දානවා. n1 sin i equals to n2 sin i. යාවම තමයි නැවත හොද මඩේ දාලා තියෙන්නේ. n1 කියන 1.6 sin 30 22 equals to n2 is 1 times sin theta. Now what is it going to be? T sin theta maximum equals to 1.6 by sin 30 22. Sin 30 22 කියන්නේ above.
sin 30 degree 22 minutes equals to 0.5. මෙතෙන් එන වැලියු එක ළමයි 0.5. 5 මේ 0 එනවා තියෙන ගණන් ගන්න බෑ. now nearly 0.5 කියලා ගන්නවා. theta max equals to 0.8 triple 0. So theta sin inverse මම දාලා බලන්නම් කීයද කියලා. ගන්න පුළුවන් ලොකුම ඇන්ගල් එක 53 degree 7 minutes. මේ ආන්සර්ස් ටික ආවද? පොඩ්ඩක් විතර යනවා මෙයා වෙලා ඇති. කැලේකින් මේ පොතනින් ගත්තී. nearly ආවනේ හරි. හරි. දැන් මෙතන කියනවා theta max වලට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ලොකු වුණොත් මෙතන ඇන්ගල් එක ලොකු වෙනවා. එතන ඇන්ගල් එක ලොකු වෙනවා කියන්නේ ක්‍රිටිකල් ඇන්ගල් එක අඩු වෙනවා. if theta m exceed the I2 will be smaller than C, no total internal reflection takes place. ඒක total internal reflect වෙන්නේ නැහැ. නෑ එළියට ඔහම යනවා. හරි. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන කියන්නේ මේ වගේ එකක් එන්නේ නැන්දා පොඩක් පොඩි එකක්. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් total internal reflect වෙවි දිගටම ඔහම යනවා. ඉතර එන්න දෙන්න. මොකද critical angle එක පොඩි නම් total internal reflect ගන්න වදින්නේ. ඒ වදින ඇන්ගල් එකෙන් මාපහුව වදිනවා. එතනින් එහාට දිගටම ඒ වදින ඇන්ගල් එකෙන්ම රිපීට් වෙවි යනවා කරන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි මම අර තියරි එකට කියලා දීලා තියෙන්නේ. උතර බලන්නකෝ මෙතන තියරි එක. අර තියරි ටික හොඳට කියවන්න. මේ බලන්න. වැඩි මෙයා යනවා ඉස්සරහට. මොම් ඔය තියරි ටික හොඳට බලන්න. මට කියන්න නෙක්ස්ට් වීක් එකේ අපිට දැන් මේ අදිස්ති වෙලා යන්නත් දැන් මොකද ඔයාලට දැක්කයි අරගෙන ඉන්න එකේ පොඩ්ඩක් අවුල්නේ. මම ඒක අද පොඩ්ඩක් අර පැත්ත ගණන් නැත්නම් මාත් ප්‍රශ්න සෙට් එක ටිකක් අඩු කරේ. හරි. නෙක්ස්ට් වීක් එකේදී මම ඔය දුන්න වර්ක්ෂීට් දෙකම try කරලා ඉන්න පුළුවන්. තව මිඩ් වීක් කරමුත් දාන්න. බලන්න බා අමාරු ප්‍රශ්න දාන්න නැති වෙනවා තියෙන්නේ කියලා දාන්න. මොකද මේ අමාරු ටිකක් දැම්ම වල try කරන්න. බැරි ගානේ try කරන්න. දැන් දෙන්නේ මුලින්ම EC set එක, medium set එක, exam level එකේ කොහොමද ප්‍රශ්න 10ක් විතරක් තව දෙන්න. මට කියන්න next week එකේ අපි විසම් theory එකට යනකොට තව මේකේ ප්‍රශ්න ටිකක් කරනවා. කැමැත්තක් තියෙනවා. විසම් theory එකට යනකොට මේකේ ප්‍රශ්න ටිකක් කරනවා. කැමැත්තක් තියෙනවා. හැමෝම පරිණාම කියනවා විසම් theory. අපලා කියනවා questions. හැමෝම කියන්නේ මම majority එක ගන්නේ majority එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් හැමෝගෙම board එක වැදගත්. Everybody board. Bring the face questions. Others. නෑ ඔයාලා විසම් එකට එකපාර ගියොත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මොකද දන්නවද? විසම් එකෙත් මේකම මේ ඉක්වේෂන් එක රිපීටඩ්ලි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ළමයි මතක තියාගන්න මෙයා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි n1 sin I equals to n2 sin r. මොවම තමයි ආයිත් දාන්නේ. එයාව දාන්න නැත්තේ ලෙන්ස් වලට විතරයි. ලෙන්ස් කියන්නේ වෙනම ප්‍රශ්නයක් එකක්. පොඩ්ඩක් අද රෙකෝඩින් එක නම් දෙතුන් පාරක් බලන්න. මැත්ස් පාර්ට් එක තේරෙන්නේ නැත්නම් දැන් මගෙන් අහන්න. හරි. උනම් අපි අද ක්ලාස් එක ඉවර කරමු. මතක තියාගන්න නෙක්ස්ට් අපි සන්ඩේ නේද අපි කරේ මොනවාද පේපර් ක්ලාස් එක ළමයි.
Sunday නේද පුතේ? Hey, we did our paper class on Sunday night තමයි. කොහොම වෙනවද? මම හැමෝම good night නෙමෙයි අපි Sunday night නේද paper class එක කරේ. ඕනි වෙනවද? අපි paper class එක කරේ Sunday night නෙමෙයිද? හරියටි නේ. Don't you hear me? ඔයාලට මම වැහෙන්නේ නැත්නම් ඇහෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. සුබමනුස්සයෝ paper class. පොඩකට කියන්න එපා. Wednesday අපි කරේ නෑ කියලා. හරි. අපි next week එකේ paper class එක පටන් ගමු කියලා මම WhatsApp කරේ group එකේ message එකක් දාන්නම්. හරි. එහෙනම් bye god bless you. ඉවරයි class. Thank you, sir.